If the Lord paid that debt, that in 1,000 lives you could never pay. Open your mouth and give him glory this morning. Si le Seigneur a payé ses dettes dans 10 ans, tu ne pouvais payer. Open your mouth and give him glory this morning. Donnez la gloire ce Open your matin. mouth and give him glory this morning. Donnez la gloire We ce thank you, matin. Lord. We are here because you paid the debt. We are here because you paid the debt. We are confident because that debt was paid. Our Father, we owe that debt. It was weighing down on us that there was no way we could pay. But you came. We say thank you, Lord. You came. You said you will go for them. You said you will go for us. You said you will go for us. You were trampled on the ground. The King of Kings was battered and spat upon like a nobody. Yes, you thought about us. You put us above your glory. You put us above everything that you are. And you are allowed to be treated like a rock just because of us. You took that mighty fall because of us. We are grateful, Lord. We are grateful, our Father. Thank you, Jesus, for going to the cross for our sake. Thank you, our Father, for going to the cross for our sake. Thank you, King of Glory, for going to the cross for our sake. We say thank you, Lord Jesus. Nous sommes reconnaissants. We are grateful, Lord. We say thank you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. Merci, Abba King of Père. Glory. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Put those hands together for the Lord. Acclame pour le Seigneur And be seated. et assieds-toi. Hallelujah. Amen. Happy resurrection morning to everybody. Thank you, mommy, and same to you. Hallelujah. The scripture that was read this morning by our sister, I'll just go through it before I get into the short what I have for us today. 1 Corinthians chapter 15, verses number 14. It says, and if Christ be not raised, then is our preaching vain, and your faith also vain. Hallelujah. If Christ be not risen, then our preaching is vain, and even your faith is vain. This means that anyone serving any God who is still in the grave, C'est-à-dire que quiconque qui sert un Dieu qui est encore dans la tombe, anyone serving any God that is in the grave, toute personne qui sert un Dieu qui est encore dans la tombe, then their faith is vain, alors ta foi est vaine. and their preaching is vain. Et leur prédication est vaine. Hallelujah. Amen. Because what gives us assurance Parce que ce qui nous donne l'assurance, is the resurrection. c'est la résurrection. The one who spoke, Celui-là qui a parlé. and it came to pass. Et la chose s'est accomplie. Hallelujah. Amen. And verse 17. Et le verset 17. It says, and if Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sins. Si Christ n'est pas ressuscité, ta foi est vaine. Et tu es encore dans ton péché. If Christ is not raised, Si Christ n'est pas ressuscité, then there is no eternal life. alors il n'y a pas de vie éternelle. There's even no second life. Il n'y a même pas de deuxième vie. How will you be sure that there is a second life after death if nobody ever resurrected? Comment pourrais-tu être sûr qu'il y a une deuxième vie si personne n'avait jamais ressuscité? But Jesus died. Mais Jésus-Christ est mort He resurrected. et il a ressuscité. Hallelujah. Amen. If you are happy to be a believer, Si tu say es content hallelujah. d'être croyant, dis Alléluia. Say hallelujah. Alléluia. My Christ is risen. Mon Christ est ressuscité. My God is risen. Mon Dieu est He is ressuscité. no more in the grave. Il n'est plus dans le tombeau. Every other God is Tout in the autre grave. Dieu est dans le tombeau. Every other prophet is in the grave. Tout autre prophète est encore dans le tombeau. One and one only is risen. Mais un seul est ressuscité. Jesus, Jésus-Christ. the lion and the lamb. Le lion et l'agneau. Hallelujah. Amen. Praise God. Alléluia. I started a teaching J'ai commencé un enseignement on the fear of God. sur la crainte de l'Éternel. Hallelujah. Amen. And I said, J'ai dit, the fear of God is becoming nothing in today's church. j'ai dit que la crainte de l'Éternel devient rien dans l'église d'aujourd'hui. Hallelujah. Amen. The fear of God is becoming nothing in today's church.
That the fear of God was becoming nothing in today's day. Que la crainte de l'Éternel devenait rien de nos jours. The church has shown us the Lamb of God, L'Église nous a fait voir l'agneau de Dieu, but he has not shown us the Lion of the tribe of Judah. mais l'Église ne nous a pas fait voir la lumière du lion de la tribu de But Juda. in the days of old, Mais dans les our anciens jours, parents nos did parents not only know him as the Lamb, but they knew him as the Lion. ne le connaissaient pas uniquement comme l'agneau, mais également comme le lion. Even I am fortunate to have given my life early Je suis chanceuse d'avoir donné ma vie à Christo in the 2000s. dans les années 2000. Hallelujah. Amen. I'm sure I was baptized, if not in 2001. Je suis sûre que j'ai reçu mon baptême, je pense que c'était en 2001. Yes, it should be 2001, 2002. If I'm not 2001, mistaken. 2002, si je ne me Hallelujah. trompe pas. Praise God. Alléluia. I was in class 6. That was 2002. J'étais en classe de cours moyen 2, c'était en 2002. Hallelujah. Amen. I gave my life to Christ J'ai donné ma vie à Christ and I was baptized. et j'ai été baptisé. And to be honest with you, the Christ we knew is not the same Christ I see today in the church. Pour être honnête, le Christ que nous connaissions n'est pas le même Christ que je vois aujourd'hui à l'église. Most believers who gave their life to Christ in those days are still standing in the faith. Plusieurs croyants qui ont donné leur vie à Christ en ces jours-là sont toujours debout dans la But foi. today, when somebody gives their life to Christ, if there is no appropriate follow-up in 2 years, you meet that person, the person is a stripper. Mais de nos jours, quelqu'un donne sa vie à Christ, s'il n'y a pas un suivi approprié, en 2 ans, la Let me personne be honest est dans les with you. rues. This issue of follow-up, Cette histoire de suivi, it was not much in our days. n'existait pas tellement en nos jours. De nos Believers jours. were following up their followers. The people who were following them, we followed them up. C'était les croyants qui suivaient ceux-là, qui les conduisaient. Are you getting what I'm saying? Est-ce que vous We comprenez? new believers, Nous, nouveaux croyants, we were following up those who brought us to Christ nous suivions ceux-là qui nous avons amenés so à that Christ they can teach us. pour qu'ils puissent nous enseigner. See, there was a kind of fire you catch when you give your life to Christ. Il y avait un genre de feu que tu prenais lorsque tu donnais ta vie à Christ. I don't see it today. Je ne vois pas ça de nos Today jours. we have hypocritical tears. De nos jours, nous avons des pleurs hypocrites. You preach, somebody's crying, comes out here and give their life to Christ, and the next day you don't see the person. Tu prêches, quelqu'un pleure, il vient, il sort, il donne sa vie à Christ. Le jour suivant, tu ne vois plus. No, Non. something is wrong. Quelque chose ne va pas. Something is wrong. Quelque chose ne va pas. Hallelujah. Amen. I remember Je me rappelle, when I gave my life to Christ, quand je donnais ma vie à Christ, the person who was following me up, la personne qui me suivait, I almost finished him with questions. je l'ai presque fini avec des Every questions. day I will read a new scripture Tous les jours, je lisais un nouveau and I will verset have something to ask. et j'aurais une question à I poser. wanted to know him. Je voulais le connaître. When I slept in my dreams, Quand je me I dormais dans mes spent rêves, time with the Lord je passais du temps avec le Seigneur. because all I wanted was to know him. Parce que tout ce que je désirais, c'était de le connaître. I still remember every song I sang in my dreams. Je me rappelle toujours de tous les chants que j'ai chantés. In those days, the kind of songs we used to sing in church. En ce temps-là, le genre I de will chants follow à him. l'église, I will follow him. I will follow forevermore. In the name of Jesus, I will praise him. I will praise him. I will praise him forevermore. I sleep the whole night. et The quand je whole dormais night. durant toute la nuit, These were my dreams. c'était mes rêves. These were my dreams. C'était ça mes rêves. In those days, I'm telling you the truth. Avant, c'est une vérité que je vous dis, When you move around lorsque tu marchais and you mistakenly insult somebody, et que tu insultais par erreur quelqu'un, Father have mercy. Père, aie pitié de And you moi. go to that person, please forgive me. I never Et meant tu what allais I vers ces said. personnes, tu demandais pardon. It was not just enough for you to just say, forgive me to God. Then you went to that person and let the person know you are sorry for what you said. C'était pas assez de demander pardon à Dieu. Tu allais vers cette personne, tu lui demandais pardon pour ce que tu avais fait. There was something. Il y avait quelque chose. In fact, there was real Jesus. You could feel that something has happened inside your heart. Il y avait un Jésus réel. Tu pouvais ressentir que quelque chose s'est passé dans ton cœur. That will never let you give up. Et qui ne va jamais te laisser
abandonné. When I was in Form 2 Quand je faisais la classe 5e, in 2004, en 2004, 2004-2005, I was 13 years old. j'avais 13 ans. I was going on the street Je sortais dans les and rues preaching the gospel. et je prêchais l'évangile. I will preach the gospel. Je prêchais l'évangile. I will pray for people. Je priais pour les gens At age 13, à l'âge de 13 ans. they were calling me in my school end time sister. On m'appelait dans mon école la sœur de I la fin never des temps. cared. Je n'avais pas le temps. Apostle Paul says, L'apôtre Paul dit, I am not ashamed of the gospel of Christ. je n'ai pas honte de l'évangile de For it Christ. is the power of God unto salvation Car c'est la puissance de Dieu pour le to salut. them that believe. Pour ceux-là qui croient, Today, a believer gives his life to Christ and hides the Bible to go to church. de nos jours, un croyant s'abandonne, quelqu'un donne sa vie à Christ et il cache sa Bible pour aller à l'église. You are not proud to hold your Bible. Tu n'es pas fier de tenir ta Bible. Especially today that there are phones. Et surtout de nos jours quand il y a le You put it téléphone, in your pocket tu mets dans la poche. and nobody knows. Personne ne sait. Hallelujah. Amen. The worst is if you are in a born again church. Ah, puis même si tu te trouves dans une église née de nouveau, A small church like this une one. petite église comme celle-ci, You just hide and enter. Let nobody know that that's the church you entered in. tu te caches seulement et tu entres, que personne ne sache que c'est dans cette église que tu es entré. Hallelujah. Amen. Bible says the disciples went from house to house breaking bread. La Bible dit que les disciples sont allés de maison en maison brisant le pain. Where is your Christ today? Où est ton Christ de nos Where jours? is the fear of God in our Où est la generation? crainte de l'éternel Where de is nos the jours? true Christ in our generation? Où est le vrai Christ en cette génération? Do we still receive Jesus genuinely? Est-ce que nous recevons toujours Jésus de manière Back in those véritable? days, after En crusade, ces jours-là, After après crusade, les croisades, you see people tu voyais les gens abandoning their boyfriends, qui abandonnaient les petits abandoning their girlfriends. qui abandonnaient les They petits come to crusade together. Ils venaient dans les croisades ensemble. After that, Et après cela, the lady goes out or the man goes out and gives his life to Christ. la fille sort ou bien le gars sort et il donne sa Right vie à there Christ. Là, tells you it il te is dit, over. c'est fini. I choose Jesus over you. J'ai choisi Jésus sur toi. You better give your life to Christ. Il sera préférable pour toi de donner ta Or vie à it's Christ. finished. Ou c'est fini. In fact, it is finished even if you give your life to Christ. Quand tu donnes ta vie à Christ ou non, c'est fini. Hallelujah. Amen. Praise God. Alléluia. That is how it used to be. C'est comme ça que la chose It's était not avant. today that you leave crusade and massa. You see that miracle that man go down. Mama, me people they C'est pas did comme de it. nos jours qu'après les croisades, les gens Tell prennent that seulement day des you miracles. color for your pants. Il a donné la couleur du caleçon de cette Tell personne. you how much there for your pocket. Il lui a dit combien il avait en poche And comme there is argent. nothing touched the heart of man. Rien ne touche le cœur des hommes. Where is the fear of God? Où est la crainte de l'éternel? Where is the fear of God in Où our est la days? crainte de l'éternel de nos Bible says jours? in the last days, La Bible dit que dans les the derniers love jours, of God in the hearts of men will wax cold. l'amour de Dieu dans le cœur des hommes va se refroidir. Now forget about the man. Oublie les hommes. What about you? Qu'en est-il de toi? How much are you still in love with God? Quel est le niveau de ton amour pour Dieu? Many of us, our consciences have been killed even by messages preached from pulpits. Plusieurs d'entre nous n'ont plus de conscience. Nos consciences sont mortes, même des prédications qu'on reçoit des pupitres. So if do we have a Jesus? I think this generation has a Jesus that is different from the Jesus the apostles had and our fathers in the faith had, the old fathers. When I'm talking about the fathers of the faith, I'm not just talking about the people you know in Nigeria. I'm talking about the fathers. Those who passed this on Je to pense us. que le Jésus de nos jours est différent de celui-là que nos pères dans la foi avaient. Et quand je parle des pères dans la foi, il fait pas référence seulement des pères que vous connaissez au Niger. Il parle de nos pères. Hallelujah. Amen. I think it's different. Je pense que cela est différent. Because even the kind of characteristics they give us about this Jesus is not the same that we know about the apostles. Parce que même le genre de caractéristiques qu'il nous donne de ce Jésus n'est pas le même qu'on connaissait dans les apôtres. Hallelujah. Amen. Somebody tells you that as a child of God, you can live in sin, it's not a big deal. Quelqu'un te dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu peux vivre dans le péché, cela n'est pas un problème. That is the devil. Ça, c'est le diable. Hallelujah. Amen. Praise God. Alléluia. All I want to do today, Tout ce que je veux faire aujourd'hui, what the Lord has sent me to do, ce que le Seigneur m'a envoyé is to faire, revive you, c'est pour to go back to the old time Christianity, te réactiver, to go back to the fear of God. pour te réactiver afin que tu puisses rentrer à la crainte de l'éternel. Remember, if
truly you gave your life to Christ, remember the first days in which you gave your life to Christ. Si en vérité tu as donné ta vie à Christ, rappelle-toi des premiers jours que tu as donné ta vie à Today Christ. when we preach the book of Revelation chapter 2, Lorsqu'on prêche de nos jours dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, when the Bible says that, remember your first love. quand la Bible nous demande de nous rappeler de notre premier amour, Today's believers, they don't understand what we are talking about. des croyants de nos jours ne comprennent pas de quoi on Because parle, they de quoi have il s'agit. never even experienced first love. Parce qu'ils n'ont même jamais expérimenté le premier amour. Hallelujah. Amen. They have not experienced the first love with Christ. Ils n'ont jamais expérimenté le premier amour avec Christ. If you have experienced first love, Si tu as expérimenté le premier amour, you will know what God is missing when he said, remember the height from which you have fallen. tu sauras de quoi Dieu fait référence lorsqu'il dit de te rappeler de la hauteur de laquelle tu es tombé. The first love had nothing to do with preaching on the pulpit. Le premier amour n'avait rien à y voir avec les prédications. It had nothing to do with you prophesying. Cela n'avait rien à y voir avec le fait de prophétiser. It had nothing to do with how much you sing in the choir. Cela n'avait rien à y voir avec combien tu chantes dans la chorale. It only had how much you interacted with him. Cela avait tout à y voir avec la façon dont la relation que tu avais avec In lui. those days, Christians used to be like semi-mad people. Les chrétiens d'avant étaient comme des personnes un peu folles. You walk on the road and you're talking with the master. Tu marches et tu es en train de parler avec le maître. And you care less about whatever Et tu somebody t'en says. fous de ce que les autres disent. Hallelujah. Amen. You're walking, you're meditating on the scripture. Tu marches et tu es en train de méditer sur les How Écritures. God anointed Jesus of Nazareth. Comment That tu he fais went amour à about Jésus-Christ de Nazareth, il est allé doing good. et il faisait du bien. And you are like, God, Et tu es là, tu te poses la you question, Seigneur. anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. He went about doing good. Tu as oué Jésus-Christ avec le Saint-Esprit et la puissance et il faisait du bien. Sometimes it touches you and on the street. Et parfois cela te touche et dans la rue. Et dans la rue. And you begin to talk. Et tu commences à parler. And they say those believers are mad. Et on dit ces croyants-là sont fous. But the one that is moving on the road and dancing without music. Et celui-là qui marche en route et il danse sans musique. Hallelujah. Amen. Is a normal person today. Et une personne normale de nos jours. Where is your first love? Où est ton premier amour? Where is the fear of God in your heart? Où est la crainte de l'Éternel dans ton cœur? I always say this. Je dis toujours ceci. If you have been taken by the spirit of religion in these last days, Si tu as été pris par l'esprit the spirit of religion, de la religion en ces derniers jours, répands-toi. hallelujah. Amen. Let's go to that Revelation chapter 2. Allons dans le livre d'Apocalypse chapitre 2. Read from verse 1. Je vais lire à partir du To verset the 1. angel of the church of Ephesus write, this thing says, he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 gold lampstands. I know your works. Listen, I know your works, Je connais tes œuvres, your labor, ton travail, your patience, ta persévérance. and that you cannot bear those who are evil. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. And you have tested those who say they are apostles and are not. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. And have found them liars. Et que tu les as trouvés menteurs. And you have persevered and have patience. Et que tu as de la persévérance. And have labored for my name's sake. Que tu as souffert à cause de mon nom. And have not become weary. Et que tu n'étais point lassé. Look at all the good characteristics. Regarde les très bonnes caractéristiques. And then you don't even know how to discern a false apostle from a true one. Et toi, tu ne sais même pas comment discerner un faux apôtre If Jesus is saying that there are some people who claim to be apostles and are not, and you are not seeing them, I don't understand what you're talking about. Si Jésus-Christ dit qu'il y a des personnes qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, mais toi, tu ne les vois pas, tu ne comprends plus Have rien. you tried to check As-tu essayé de vérifier what these apostles that Jesus was saying that they claim to be and are not? de What quel are the apôtre characteristics Jésus-Christ? of a true apostle? Est-ce que tu as essayé de regarder les caractéristiques d'un vrai apôtre? Today, a true apostle is known by the number of people in his church, De nos jours, un vrai apôtre est reconnu par le nombre de personnes dans son by the église, number of miracles he can wrought, par le nombre de miracles qu'il peut by faire, the number of precise prophecies he can deliver. par le nombre de prophéties précises qu'il peut délivrer. I don't want to talk about who a true apostle is and who a false apostle is. Aujourd'hui, je ne voudrais pas parler de qui les caractéristiques d'un vrai ou d'un faux But apôtre. these people that the Bible is appreciating, the Ephesians, he said they have tested these people and they have seen that they are not. Mais ces gens-ci que Jésus-Christ, que la Bible apprécie, dit qu'ils ont éprouvé ces
ces gens-ci et ils ont constaté qu'ils ne sont pas des apôtres. Verse 4 says, Le verset 4. nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. You have left your first love. Tu as abandonné ton premier amour. He said, remember therefore Il dit, rappelle-toi from donc. where you have fallen. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repent and do the first works. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Do the first works. Pratique tes premières œuvres. It means that those first works are different from these works that Christ has named. C'est-à-dire que ces premières œuvres sont différentes de ces œuvres-ci que Christ a mentionnées. It says that they have suffered for him. Il a dit qu'ils ont souffert pour He said lui. you have labored, you have patience, you cannot Il dit, bear tu as evil, persévérance. and all of that. Tu as de la persévérance, tu as souffert, tu ne peux pas supporter le mal et tout cela. He said, but there are some first works that are no longer seen in you. Mais il dit que, mais il y a des premières œuvres que je ne vois plus en toi. It says repent Il dit, répands-toi and do the things you did before, et fais les choses que tu faisais avant. or else I will come to you Ou, sinon je viendrai à toi quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. So a believer can be all of this, know who a true apostle is, know the right message, know all of that. You are able to dissect between good and evil. You are able to dissect between righteousness and unrighteousness, and yet your lampstand could be taken away from you. Alors un croyant peut être en mesure de distinguer entre le bon et le mauvais apôtre, de souffrir et de faire tout ceci, mais ton chandelier peut toujours être ôté. Hallelujah. Amen. What matters to God Ce qui compte pour Dieu, is that love, c'est cet amour, your first love. ton premier amour. See, let me be honest with you. Écoute, Before, avant, in the old churches, dans les anciennes we églises, really never had evangelism programs like we have today. nous n'avions vraiment pas de programme d'évangélisation comme nous avons de nos I'm jours. telling you the truth. C'est une vérité. You just, out of the abundance of the heart, the mouth did speak. Hors de l'abondance du cœur, la bouche parle. I'm telling you the truth. C'est une vérité. Where I grew up, we never had programs as evangelism that, okay, this day we're going out for evangelism. But the church, people were coming in. Où j'ai grandi, on n'avait pas de programme d'évangélisation où on disait, aujourd'hui c'est notre jour d'évangélisation, mais les gens venaient à l'église. Hallelujah. Amen. Because wherever we went, Parce que partout où nous allions, we were speaking. nous parlions. Not that they told us to speak, Pas qu'on nous avait demandé de but parler, out of the abundance of the heart, mais hors de l'abondance du cœur, the mouth was speaking. la bouche parlait. Praise God. Alléluia. Where is the fear of God? Où est la crainte de l'éternel? In your heart. Dans ton cœur. Hallelujah. Amen. Today's, I don't know why the Lord is taking me to this direction, Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me conduit vers cette direction. but I'm sure He's talking to somebody. Mais je suis sûr qu'il parle à quelqu'un. And I am one of those. Et je suis l'une de ces personnes. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. God help me. I don't know how to. In those days, when they are praising God, something is already talking within you. En ces jours-là, lorsqu'on louangeait, quelque chose te parlait déjà. Everything in church. Tout ce qu'on faisait à l'église. Hear choir song. Écoute la musique de la chorale. You can just hear only that song and go home. Tu peux juste écouter ce chant et rentrer. When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the roll is called up yonder, I'll be there. Will you be there? They're asking you a question. Lorsque la trompette sonnera, la voix du Seigneur sonnera et je serai appelé. Est-ce que toi tu seras appelé? That's the question. C'est ça la question. When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saints of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, will you be there? When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder,
when the roll is called up yonder. When the roll is called up yonder, I'll be there. Hallelujah. Amen. You just sit like that, you begin to think, will I be there? It's still Quand tu quiet. écoutes ce chant, Pastor has not started preaching. Tu restes, tu commences à réfléchir, est-ce qu'elle serait là? Ce After- n'est pas le pasteur, c'est seulement la chorale, le pasteur n'a pas encore commencé à prêcher. Are you washed in Lord, in the soul cleansing blood of the Lamb? Es-tu Are your lavé? garments spotless, are the white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Es-tu lavé dans le sang de Are l'agneau? you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are the white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Today, De nos this jours, song means nothing. ce chant n'a pas de signe, ne veut rien dire. Why? Pourquoi? We believe. Nous croyons, In fact, we have been taught nous avons été enseignés that our sins have already been washed. que nos péchés ont déjà été So purifiés. however you live, Alors peu importe comment tu mènes ta vie, it is not a problem. cela n'est pas un problème. Let me be honest with you. In those days, Que je sois honnête, the avant, grace of God was not taken for granted. la grâce de Dieu n'était pas prise à la légère. That you commit one sin over and over. Que tu fais un même péché tout le temps. You need to see a believer repent. Tu devais, It was a painful experience when a believer quand un falls into croyant sin. se repentait, c'était une chose pénible. It was a painful experience C'était une expérience pénible. when a believer falls in sin. Quand un croyant tombait dans le péché, He will tell the sister, il va dire à la sœur, I fell. je suis tombé. Pray for me. Prie pour moi. And they will all pray. Et ils vont tous prier. And you think that is the one that will turn around again and call the boy. Et tu vois que c'est la personne qui va se retourner pour appeler le gars. They Non. took strict measures Ils prenaient des to mesures make sure things like that don't happen. pour se rassurer What des choses. kind of believers do we have today that don't fear sin? Quel genre de croyants avons-nous de nos jours qui n'ont pas peur du péché? What is the fear of God? C'est donc quoi la crainte de The l'éternel? fear of God is to hate sin. La crainte de l'éternel, c'est de détester le To péché. hate sin. Détester le péché. Hallelujah. Amen. To fear God is to hate sin. Craindre Dieu, c'est détester le péché. Proverbs chapter 8 verse 13. Proverbe chapitre 8, verset 13. Proverbs 8:13. The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance, and the evil way and the perverse mouth I hate. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Hallelujah. Amen. To fear God is to hate evil. Craindre Dieu, c'est détester le mal. To hate evil. Détester le mal. If you are comfortable around evil, Si tu es confortable, tu es à l'aise auprès du mal, I put it to you, you don't je te fear dis God. ceci, tu ne crains pas Dieu. You don't. Tu ne crains pas Dieu. You don't fear God. Tu ne crains pas Dieu. Hallelujah. Amen. To fear God Craindre Dieu, is to hate evil. c'est haïr le mal. Whether you like it or not. Que tu aimes, ou que tu l'aimes ou You non, can't tell me you fear God and yet you are comfortable in evil. tu ne peux pas me dire que tu crains l'éternel et puis tu es à l'aise dans le péché. To fear God is to hate evil. Craindre l'éternel, c'est haïr le mal. Let's read chapter 3 verse 7 of that same proverb. Ils ont le chapitre 3, verset 7. It says, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'éternel et détourne-toi du mal. Fear the Lord and depart from evil. Crains l'éternel et détourne-toi du mal. Hallelujah. Amen. If you are comfortable, see that nonsense they say that is the man of God's weakness. A man of God who sleeps with ladies does not fear God. Cette histoire qu'on dit que c'est la faiblesse de l'homme de Dieu. Un homme de Dieu qui couche avec les sœurs ne craint pas Dieu. Do you know what God did to some? You remember there were some priests like that who were abusing of women. Vous vous rappelez knows qu'il y a them? des prêtres comme ça qui What's their name? Comment est-ce qu'on les Hallelujah. appelait? The sons of Eli. Les fils d'Élie. What happened to them? They were killed. Ils ont été tués. God did not consider that it was their weakness.
Dieu n'a pas considéré que cela était leur faiblesse. God did not consider that it was their weakness. Est-ce que Dieu n'a pas vu que c'était leur faiblesse? Hallelujah. Amen. I told you last time Je vous ai dit la dernière fois that God, Jesus, is not only the lamb, he's also the lion. que Jésus-Christ n'est pas seulement l'agneau, il est également le lion. Don't only begin to look at the gentle lamb, look at the furious lion. Ne regarde pas seulement l'agneau tendre, regarde aussi le lion furieux. God is the same yesterday, today and forever. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. If he could kill the sons of Eli, S'il pouvait tuer les fils d'Élie, and if he could kill Ananias and Sapphira in the New Testament, et qui pouvait tuer Ananias et Saphira dans le Nouveau Testament, nobody is free. personne n'est libre. Hallelujah. Amen. Praise God. Alléluia. Fear God Crains Dieu and depart from evil. et hais le mal. If you are the Retourne-toi one du mal. that is sleeping with women or men around, Si tu es celui-là ou celle-là qui couche avec les hommes ou les femmes partout, repent. répands-toi. It is not a weakness. C'est pas une faiblesse, It is sin. c'est le péché. It is not a weakness. C'est un péché. C'est pas une faiblesse. Praise God. Alléluia. You don't fear God. Tu ne crains pas Dieu. Job chapter 1 verse 1. Job chapitre 1 verset 1. Remember the Bible talks about Job? Rappelle-toi que la Bible parlait de Job. It said there was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was blameless and upright, and one who feared God and shunned evil. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Every time you hear of the fear of God, you hear of the hate of evil. Tout le temps que tu entends parler de la crainte de l'Éternel, tu attends également la haine du péché. Hallelujah. Amen. A man who fears God cannot love evil at the same time. Un homme qui craint Dieu ne peut pas aimer le mal au même moment. And I said this before. Et je l'ai dit avant. Am I saying that you cannot fall? Si je suis en train de dire que tu ne peux pas tomber, No, that's not what I'm saying. c'est pas ce que j'ai dit. But do you know what a fall is? Mais sais-tu ce que cela signifie? Tomber. A fall is painful. Tomber, quand l'on tombe, cela est pénible. When you fall, is it enjoyable? Est-ce que tu te réjouis lorsque tu tombes? I want to go down from this pulpit now. I fall. Que je veux descendre de cet hôtel maintenant, je tombe. Am I going to enjoy the fall? Est-ce que je vais me réjouir? Next time I'll come again. Hey, let me fall. And you Et fall. prochainement, je viens. In one day, you fall in the same place 3 times. Un jour, tu tombes au même endroit 3 fois. Are you really falling? Est-ce que tu es vraiment en train de tomber? Hallelujah. Amen. You cannot like to fall. Tu ne peux pas aimer tomber. So whatever you begin to do over and over is no longer a fall. Alors, c'est que tout ce que tu continues à faire tout le temps n'est plus, on ne peut plus appeler cela tomber. Praise God. Alléluia. You can no longer say you are falling. Tu ne peux plus dire que tu es en train de tomber. You fall here and say, hey, that falling like that. Ah, it's painful. Next time you want to come, you still go and put your leg in that place. Let me see again whether I will fall. Tu tombes ici, tu dis, ah, c'est pénible. Prochainement, tu dis, non, je vais aller mettre mon pied. That's not a fall. Non, c'est pas ça tomber. A fall is a painful thing. Tomber, lorsque tu tombes, c'est quelque chose de pénible. That next time when you are passing around the same area, you are very careful. You might even change the route. Et la prochaine fois que tu passes par cette route, tu fais très attention. Parfois, tu peux même changer de route. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Bible says Job was an upright man. La Bible dit que Job était un homme intègre He feared God and et hated evil. droit. Il craignait Dieu et se détournait du He mal. feared God and hated evil. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Psalms 34 verse 11 to 14. Psaume 34, verset 11 à 14. Psalms 34 verse 11 to 14. Come, you children of God, listen to me. Come, you children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. So the fear of the Lord is not a gift, it's acquired, it is taught. Verset 12. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. The fear of the Lord is taught. La crainte de l'Éternel est enseignée. It is taught. C'est enseigné. It doesn't just happen. Ushers, please wake up everybody that is sleeping. Cela n'arrive pas seulement. Hallelujah. Amen. The fear of the Lord is taught.
La crainte de l'Éternel est enseignée. And those are some of the things I'm teaching you right now. Et c'est certaines de ces choses que je t'enseigne maintenant. Come, you children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Who is the man who desires life Quel est l'homme qui aime la vie, and loves many days, qui désire la prolonger that he may see good? pour jouir du bonheur? Keep your tongue from evil Préserve ta langue du mal and your lips from speaking deceit. Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. et te lève des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Hallelujah. Amen. These are the teachings that this man is teaching the people. He said, come, let me teach you. Ce sont les enseignements que cet homme donne à ceux-là qu'il a demandé de venir pour être enseignés. He said, if you love many days, Il dit, si tu aimes des longs jours, if you desire life, si tu désires la vie, if you want to see good in your life, si tu veux voir du bien dans ta vie, keep your tongue from evil préserve ta langue du mal, and your lips from des speaking paroles deceit. trompeuses, et tes lèvres des paroles trompeuses. Depart from evil and do good. Détourne-toi du mal et fais du bien. Verse 15 says, the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their cry. The face of the Lord is against those who do evil, to cut them off, to cut off the remembrance of them from the earth. Le verset 16 dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour étrancher de la terre leurs souvenirs. Hallelujah. Amen. Praise God. Alléluia. This is somebody saying, let me teach you what the fear of the Lord is. Voici quelqu'un qui dit que je t'enseigne ce qu'est la crainte de l'Éternel. They say the fear of the Lord is to reverence God, right? On dit que la crainte de l'Éternel, c'est adorer Dieu, n'est-ce pas? To reverence him. You know, to respect God. Que c'est respecter Dieu, la crainte de l'Éternel. What is respect? C'est quoi le respect? What is reverence? Reverence is to say you are holy. You are the great Penses-tu God. que You are mighty. respecter, c'est dire tu es saint, tu es It's puissant, beyond that. tu es plus grand, c'est au-delà de It's cela. doing what that person says. C'est faire ce que cette personne dit. If your father tells you not to do something and you do it, do you still honor your father? Si ton père te demande de ne pas faire quelque chose et tu le fais, est-ce que tu honores encore ton That père? is what Bible says. They call me Lord, Lord with their lips, but their hearts are far from me. C'est pour ça que la Bible dit qu'il m'appelle Seigneur, Seigneur de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Praise God. Fear the Lord and depart from evil. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. And what does the fear of God means? Number 2. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel signifie? Deuxième Keeping point. his commandments. Garder ses commandements, observer ses commandements. Keeping his commandments. Observer ses commandements. Hallelujah. Amen. Today, they say, no, we are no longer living in the Old Testament. De nos jours, on dit, ah, nous ne vivons plus dans l'Ancien Testament. So there are no more commandments. Donc, il n'y a plus de commandements. In the New Testament, Jesus says, Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ dit, those who love me will keep my commandments. ceux-là qui m'aiment garderont, observeront mes commandements. To show that you love me Pour démontrer que tu m'aimes, is to keep my commandments. c'est garder mes commandements. Praise God. Amen. Let me be honest with you. You sing, I love you, Lord. And you cannot keep his commandments. You were lying when you were singing that song. Tu chantes, je t'aime Seigneur, et tu es incapable d'observer ce commandement. Tu mentais lorsque tu chantais. You are lying. Tu mentais. You get up on Sunday, you sit in your house. Tu te lèves Now, le dimanche. I want chez to toi. make a difference between departing from evil and keeping his commandments. Je veux établir une différence entre se détourner du mal et garder, observer ses You commandements. can depart from the evil, Tu peux t'éloigner du mal, but you might not keep his commandments. mais tu pourrais ne pas garder ses commandements. We have two types of sins. Nous avons deux types de péchés. We have the sin of commission Nous avons le péché de commission and the sin of omission. et le péché d'omission. To commit means you do evil. Pour commettre veut dire faire le mal. So that's the sin of commission. Et c'est ça le péché de commission. The sin of omission is to fail to do what you're supposed to do. Et le péché d'omission, c'est de
de manquer de faire ce que tu es supposé, tu es censé faire. I don't know if you get me. Je sais pas si tu me You have comprends. the sin of commission where you do wrong, something that is wrong. And you have the sin of omission where you do not do what you're supposed to do. Tu as le péché de commission lorsque tu fais ce qui est mal, et il y a le péché d'omission lorsque tu ne fais pas ce que tu es censé faire. Bible says, he who knoweth what he ought to do and doeth not, to him it is sin. La Bible dit New que celui-là Testament. qui connaît quoi faire et ne le fait pas, cela est un péché pour lui. He who knows what he ought to do Celui-là qui sait quoi faire and does not do it, et ne le fait pas, to him it is sin. pour lui c'est un péché. Hallelujah. Amen. Let me look for that scripture and give you. James chapter 4 verse 17. Jacques 4, verset 17. It says, therefore to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. This person has not committed fornication. Cette personne n'a pas forniqué. He has not committed adultery. Il n'a pas commis l'adultère. He has not done anything wrong. Il n'a rien fait de mal. But he has still sinned because he has failed to do what is right. Mais il a toujours péché parce qu'il n'a pas fait ce qui était bien. You get up on Sunday. Tu te lèves You dimanche. know it is written. Tu sais qu'il est écrit. Thou shalt not forsake the assembling of yourselves together, as some are in the habit of doing. Que tu ne dois pas abandonner l'assemblée des frères comme certains ont l'habitude de le faire. You sit you on Sunday. Tu restes le You dimanche. say you are tired Tu dis que tu es fatigué. because you work so much on Saturday. Parce que tu as tellement travaillé samedi. You know what you ought to do. Tu sais ce que tu dois faire. Of all the days, 6 days the Lord has given you in a week. De tous les jours de la semaine, le Seigneur t'a donné 6 jours. The only day Le seul jour that you need to assemble with brethren to celebrate Him, que tu dois te regrouper avec des frères pour le célébrer, that's the day you are busy, you are tired, you have to rest. c'est le jour que tu es occupé, tu es fatigué, You tu have veux te heart. reposer. You have heart. Tu as le cœur. When God is resting, you are resting. Quand Dieu se repose, tu te reposes. Eh? When you are supposed to come and give, because that Sunday is his own day of rest. He rests to receive worship from us. Parce que ce dimanche, c'est son jour de repos. Il se repose pour recevoir notre adoration. That's the day you have decided to rest as well. You C'est and God le are jour que equal. tu If as- God is resting, why will I not be resting? Tu as décidé de te reposer. Dieu et toi, vous êtes égaux. Tu as dit, si Dieu se repose, pourquoi pas moi? Hallelujah. Amen. Praise God. Alléluia. There are people today, they are fighting a lot of things in scriptures. Il y a des personnes qui combattent plusieurs choses dans les Écritures. You know the right thing that you ought to do. Tu connais la chose. But you have que tu dois listened faire. to one man of God or the other who has told you something that you think that is supposed to be right. Mais tu écoutes un homme de Dieu qui t'a dit quelque chose que tu penses qui est supposé être juste. That is why Apostle Paul was appreciating the Berean Christians. C'est pour ça que l'apôtre Paul appréciait les chrétiens bériens. Apostle Paul, Les a bériens. man that was taken to heaven Un homme qui a été and pris, revelations were amené delivered to au him. ciel et qui a reçu des révélations. He preached to a group of Christians. Il a prêché à un groupe de chrétiens. Those Christians went home and verified what he Les was chrétiens saying sont rentrés vérifier ce qu'il disait. before they came to do what he said. Avant de revenir faire ce qu'il disait. Ce qu'il avait dit. Hallelujah. But today's believers are gullible. Mais les croyants de nos jours They are gullible. sont, Hallelujah. amen, They take anything. prennent n'importe quoi, prennent tout. My spiritual father always says that they are zombified. Mon père spirituel dit toujours qu'ils sont zombifiés. Yes, you become a zombie. Tu deviens un zombie. My spiritual father said, my father said, our papa said, you don't longer know what the scripture says. Mon père spirituel a dit, notre père a dit, tu ne sais plus ce que les Écritures disent. Hallelujah. Amen. I heard one man of God J'ai écouté un homme de Dieu that is celebrated in the world today qui est célébré dans le monde de nos jours saying you are not aujourd'hui, supposed to pray in the name of Jesus. qui dit, tu n'es pas supposé prier au nom de Jésus. Hallelujah. Amen. Praise God. Alléluia. And because he has studied theology, Et parce qu'il a fait de la théologie, he is going to bring you some scriptures that Bible clearly says that they claim revelations. il va t'amener des Écritures, des versets, et la Bible dit qu'ils diront qu'ils ont de la connaissance, des Bible says révélations. that they claim that they have deep knowledge. La Bible dit qu'ils disent qu'ils ont une connaissance profonde. They claim revelations.
Ils se disent avoir la révélation. Praise God. Alléluia. He said they claim revelations. Ils se disent ayant des révélations. Listen, for me, I don't care about all the deep things you can bring out. En ce qui me concerne, peu m'importe les choses profondes que tu peux amener. I don't care. Peu m'importe ces choses. I don't care. Peu importe ces If you choses. cannot preach to me the basics that I need to hear, forget about the deep things. Si tu ne peux pas prêcher les choses de base que j'ai besoin d'entendre, oublie ces choses profondes. No, forget them. Oublie ces choses. You have not yet taught me the basic. You are going to tell me in the Hebrew language, it means this one, which means that this one, which means that this one, the one that I can understand in English. Have you already finished teaching me? Je suis là, je n'ai même pas encore compris les choses de base. Tu commences à me dire, dans la langue hébreu, ça veut dire, qui veut dire. C'est qui en anglais? Est-ce que tu m'as déjà enseigné? Interpretation will you give me to let me know that we should not pray in the name of Jesus? Quelle est l'interprétation que tu vas me donner pour me faire comprendre qu'on ne doit pas prier au When nom de Jesus said, Jésus? in my name, Quand Jésus-Christ dit en mon nom, he said, whatsoever you ask in my name. il dit quel que soit ce que tu demandes en And mon then you nom. want to say no, it means another thing. Bible says, and Peter prayed and said, silver and gold I have not, but such as I have I give unto you in the name of Jesus. Rise up and walk. Et Pierre, Jean priant, dit, l'or et l'argent je n'ai pas, mais ce que j'ai, c'est ce que je vous donne au nom de Jésus. Lève-toi. Hallelujah. Amen. It is almost established today that tithe is no longer biblical. C'est presque établi de nos jours que la dîme n'est plus biblique. And people have not seen that Jesus had the opportunity to address tithe in the New Testament. Et les gens n'ont pas vu que Jésus-Christ a eu l'opportunité de parler de la dîme dans le Nouveau Testament. And he said, Et il a dit you would have done the former without neglecting the latter. que tu aurais dû faire ce qui avait été donné sans négliger, sans toutefois négliger la chose When que the tu reçois question maintenant. about tithe was asked. Lorsque la question sur la dîme fut posée. Hallelujah. Amen. Praise God. I don't want to Hallelujah. talk about tithes today. Je But ne veux for pas me, parler de la dîme aujourd'hui. that which Mais I pour have moi, learned Ce que j'ai appris from scriptures, de l'écriture, I will hold on to it. je vais m'accrocher à cela. Somebody was preaching to me Quelqu'un me prêchait and telling me that it is not about what you do. et me disait, c'est pas, peu importe ce que tu fais, It is not that you are already saved. tu es déjà sauvé. Once saved, forever saved. Une fois sauvé, à jamais sauvé. And I said, but I don't know why you are preaching to me. Et j'ai dit, mais je ne sais pas pourquoi tu prêches. I am already saved. Je suis déjà sauvé. And you know that I'm saved. Et tu sais que je suis sauvé. So whether I believe that I am saved forever or that I need to travail, I need to work out my salvation, I'm already saved. It means that based on your own teaching, I'm already on the safe side. Alors tu sais que je suis sauvé et tu sais. Alors que ce soit que je sais que je suis sauvé à jamais ou bien que je dois travailler pour maintenir mon salut. Ce que tu dis, une partie de ton message est déjà accomplie dans ta vie. Which means that C'est-à-dire, if I work out my salvation or not, qui veut dire si je travaille mon salut ou non, I am already saved. je suis déjà sauvé. But now I believe Mais je crois that I need to work out my salvation que je dois travailler mon salut. with fear and trembling. Et vraiment, travailler mon salut avec tremblement. You see that I want to be on the safe side because there is nowhere it is written in scripture that if you work out your salvation with fear and trembling, you might not make heaven. Parce qu'il n'est écrit nulle part. Tu sais que je suis en train d'aller vers le côté, le bon côté. Parce qu'il n'est écrit nulle part que si je travaille mon salut, je ne vais pas être sauvé. But what I know is that it is written somewhere that they that persevere to the end will inherit the crown. So what if I don't persevere? Et ce que je sais, c'est qu'il est écrit quelque part que ceux-là qui persévéreront jusqu'à la fin hériteront la It couronne. is not controversial for you to work out your salvation with fear and trembling, but it is controversial that one saved is forever saved. So I prefer that when I reach that day, God should tell me that no, you do not need to struggle. Once you are saved like that, you are already saved. I will say, okay, thank God. At least, I'm already here. But imagine that I reach there and then they tell me that did you not read? That you needed to work out your salvation with fear and trembling. Then I say, oh, this brother preached to me that one saved is forever saved. Il n'y a pas de controverse si je travaille mon salut
Mais il y a une controverse si je pense que je suis sauvé, à jamais sauvé, et que je n'ai plus rien à faire. Je préfère être de ce côté où je travaille mon salut. Si j'arrive devant le Seigneur et il me dit, tu étais déjà sauvé, tu n'avais plus rien à faire, je vais dire merci. Si j'arrive donc il me dit, tu devais travailler ton salut, qu'est-ce que je fais quand j'ai cru que une fois sauvé, à jamais sauvé, je ne devais plus rien faire. Whether it is right to pay tithe or not. Qu'il est bien de payer sa dîme ou non. I know that the money I used to do my hair sometimes even more than tithe. Je sais que l'argent que j'utilise parfois pour me rendre belle est plus que la dîme. So what's my own if I give that one to church? Et c'est alors quoi mon problème si je donne cela à l'église? It would have been bad. It is instead bad if I know that normally I am supposed to be giving tithe and I am not giving. Better let it be that I wasn't supposed to be giving, but I am giving. God has never punished a man for giving. Ça devait être mauvais si je sais que je suis supposé donner et je ne donne pas. Mieux je donne, même si peut-être que Dieu peut-être c'est pas obligé de donner. Dieu n'a jamais puni un homme pour avoir donné. Hallelujah. Amen. It's like somebody tells you that these are the questions that will come. C'est comme quelqu'un te dit, voici les questions qui vont venir à l'examen. And then you just take those questions and remain on them. Et tu prends ces questions, tu restes sur ces questions. Instead of reading generally and then going to those questions again and answering them. Au lieu de lire tout, réviser tout d'un coup et aller répondre à ces questions. What if at the end that question does not come? Et quand serait-il dans si à la fin, ces questions ne viennent pas? You're finished. Tu es fini. Hallelujah. Amen. I have seen where they change GCE questions a day before GCE. J'ai vu où on change les questions de GCE le jour avant. Speckle bounce. À la veille. Speckle bounce. C'est que tu avais planifié à rater. And then you go inside the class and begin to bite your pen. Et tu entres dans la salle, tu commences à mordre ton stylo. Because you were only on speckle. Parce que tu étais seulement concentré sur ce que tu imaginais ou ce qu'on t'avait donné. Hallelujah. Amen. Praise God. Alléluia. Always be on the safe side. Reste toujours du côté. You who is preaching so much, I never complain to you that this my tithe I'm giving you like that is paining me. Toi qui prêches tellement, je me suis jamais plaint que ma dîme c'est que je donne The people of the world pay tithe. People have not spoken. Les gens du monde payent la dîme, vous n'avez pas parlé. A man takes his salary directly to the bar and squanders at least maybe even one tenth of that salary before reaching the house. You have not complained. Un homme prend son salaire, touche son salaire, il va directement au bar et il finit plus de la moitié de ce salaire. Vous ne vous êtes pas plaint. Calls the side chick and gives money. You have not complained. Il appelle sa petite amie et lui donne de l'argent. Vous ne vous êtes pas plaint. When I give my own, where they will print tracts in church to do evangelism. Quand je donne ma part, on va imprimer les tracts à l'église pour faire l'évangélisation. Where they will buy chairs for people to sit. Quand on va acheter les chaises pour que les gens s'asseyent. Where they will buy paints to make the place beautiful. Où on va acheter de la peinture pour rendre la salle. Where they will buy flowers to decorate the house of God. Où on va acheter des fleurs pour décorer la Where they will buy fans so that when people sit to listen to the word, they will not be feeling heat. Où on va acheter les ventilateurs pour que lorsque les gens soient rafraîchis, lorsqu'ils écoutent ils s'asseyent pour écouter la parole. And where I will give money and the pastor will have something to eat. Et où je vais donner l'argent et le pasteur aura quelque chose à manger. What is your problem? C'est quoi ton problème? Is it your money? Est-ce ton argent? Is it your money? Est-ce ton argent? Hallelujah. Amen. Praise God. Alléluia. Don't allow any man influence you in these last days. Ne permets pas qu'un homme t'influence négativement. En ces derniers jours. Scripture is being fulfilled. L'écriture est accomplie. False teachings will arise. Les mauvais enseignements vont s'élever. I don't know when you are still waiting for yours. Je ne sais pas quand tu attends encore le tien. To fear God is to keep his commandments. Craindre Dieu, c'est garder ses commandements. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ecclésiaste chapitre 12 verset 13. Ecclesiastes 12 13. Verset 15. Écoute la fin du discours. Yes. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Verse 13. It says, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandment, for this is man's all. Another version says, this is the full duty of man. Une autre version dit, voici Fear le devoir God complet de l'homme. and keep his commandments. Crains l'Éternel et garde et observe ses commandements. For this is the full duty of man. So Car if c'est you ça are, le devoir complet de l'homme. if you are man and you are not keeping his duty, you are not keeping his commandment, what is your duty? Alors si tu es un homme et tu ne gardes pas ses commandements, c'est quoi
C'est quoi ton devoir? What is your duty? C'est donc quoi ton devoir? Any place where there is no law, there is always disorder. Tout endroit où il n'y a pas de loi, il y a toujours de désordre. Even in your house, Même chez toi. if their parents don't define who is washing plates, who is dry cleaning the floor, who is cooking food, who is fetching water in the morning, who is doing this, all the children will get up and be turning around. Have you Même ever chez left the toi, house à and la said, maison. "Una wash me that pot before I come"? Nobody will Même wash the chez pot. toi, si le parent ne dit pas, n'attribue pas les tâches, il y aura touché désordre. Le désordre, as-tu déjà quitté la maison et dit, lavez-moi la marmite là. Personne ne va toucher. Hallelujah. Amen. Those people who say there is no law, I don't know what they're talking about. Ces gens qui disent qu'il n'y a pas de loi, ils ne savent pas de quoi ils parlent. It says, fear God and keep his commandments. Il dit, crains Dieu et garde son commandement. Hallelujah. Amen. Deuteronomy chapter 6, verse number 2. Deutéronome chapitre 6, verset 2. Deuteronomy chapter 6, verse number 2. That you may fear the Lord your God, keep all his statutes and his commandments, which I command you, you and your son and your grandson, and all the days of your life. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Hallelujah. Amen. Chapter 10, same Deuteronomy chapter 10, verse 12 to 13. Chapter 10, verse 12 to 13. It says, and now Israel, what does the Lord your God require of you? But to fear the Lord your God, to walk in his ways, and to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. And to keep the commandments of the Lord and his statutes, which I command you today for your good. Indeed, heaven and the highest heavens belongs to the Lord your God. Also, the earth with all that is in it. Hallelujah. Amen. He said you should keep his commandments. Il dit, garde ce We will commandement. read one last Observe ces commandements. scripture in the Old Testament, and then we will come and read at least 3 scriptures in the New Testament before I round up today. Psalms 112 verse 1. Psaume 112 verset 1. Psalms 112 verse 1. Because I know there are people who will say, hey, you are just reading all of those things from the Old Testament. Where is the New Testament talking of commandments? Where is the New Testament talking of all of this? Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. It says, praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in his commandments. Every time you see fear the Lord, you will hear his commandments. Tout le temps que tu vois craindre l'Éternel, ce qui va suivre ses It commandements. means that the proof of a man who fears God is a man who keeps the commandments. C'est-à-dire que la preuve d'un homme qui craint l'Éternel, c'est un homme qui observe les It's a commandements de man Dieu. who keeps his commandments. C'est un homme qui observe ses Let me commandements. show you some warnings. I call them warnings Que in je the vous New fasse voir Testament. certains avertissements. Je les 1 appelle comme Corinthians ça. chapter 10 verse 12. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Hallelujah. Amen. Verse 12 says, therefore, let he who thinks he stands take heed, lest he fall. Let the one who thinks he is standing be careful, else he will fall. Que celui-là qui pense être debout fasse attention. I Moins taught, qu'il ne tombe. I taught a message one time on the true fight of a believer. J'ai enseigné une fois sur le vrai combat du croyant. And I told you that some people, in fact, believers today in most churches, if you listen to advertisement, I don't know if you have these gospel channels in your house, you scroll them, you just get tired. Oh, thank you, the miracle, the truth. Yeah, come and be delivered from this. Come and be. I told today people think that the true fight of a believer is the fight to stay away from demonic attacks.
De nos jours, les gens pensent que le vrai combat d'un croyant, c'est de rester hors des attaques démoniaques. You win the battle with the devil. That's what they think, that you win the battle with the devil when you successfully get married from that family that nobody is getting married, when you sleep and nobody presses your neck, when your visa goes through, when your career breaks through, when everything begins to work for you. Finally, you have overcome that devil in your life. Qu'avoir la victoire contre le diable, c'est se marier dans d'une famille que personne ne se marie quand ce visa passe, ou bien dormir sans avoir une oppression la nuit. Et tout cela. No! Non. That is not the fight of a believer. C'est pas le combat d'un croyant. The true fight of a believer. Le vrai combat d'un croyant is the fight of faith. C'est le combat de la foi. The fight of faith. Le combat de la foi. Apostle Paul says, I have fought the good fight. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le I bon have combat. finished the race. J'ai achevé la course. I have kept the faith. J'ai gardé la foi. All his fight upon the earth was to keep the faith. Tous ses combats sur la terre, c'était afin de garder sa foi. I see even unbeliever die, they put there. Juju man die, they put there. You have fought the good fight. Yeah. Which fight? Je vois les non-croyants, je vois même les charlatans meurent. On écrit toujours, tu as combattu le bon combat, tu as gardé la foi. You go to somebody's burial. Tu vas à l'enterrement de quelqu'un. You see the picture there. They have written under, you have fought the good fight. On a écrit en dessous, tu as combattu le bon combat. And then you see, Nyankwe people have come. They are dancing to bury him. They are making juju. Tu vois les clubs, les associations de sectes qui sont venus danser. Ils sont en train de faire tous les The true fight of a believer is not the fight to succeed in this life. Le vrai combat d'un croyant n'est pas le combat afin de réussir dans cette It's vie. not the fight to overcome demonic oppression. C'est pas le combat afin de vaincre des oppressions It's démoniaques. the fight to keep your faith. C'est le combat afin de maintenir ta That's foi. why in Ephesians chapter 6, C'est pour ça dans Éphésiens when chapitre 6, Apostle Paul was talking to us about the weapons, lorsque l'apôtre Paul nous parlait des armes, I told you the kind of weapons that are given to you determine the kind of fight you fight. je vous ai dit que le genre d'armes qu'on vous donne détermine le genre de bataille que vous menez. See, how many, where do you see in scripture Holy Ghost fire as a weapon? Où est-ce que tu as vu dans l'écriture, on a dit que le feu du Saint-Esprit est une arme. Today I pass, I hear fire, 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 fire in churches. Fire, Partout où je fire, passe, fire, je commence. fire, fire. Feu. Where? Show me in scripture where Bible says you shall use the fire of the Holy Ghost and you shall destroy the enemy. Fais-moi voir dans les écritures où la Bible a dit que tu dois te servir du feu du Saint-Esprit. Apostle Paul talks about the weapons of our warfare. L'apôtre Paul parle des armes de He said, put on the full armor of God that you may be able to stand. Il dit, revêtis-toi de tous les armes de l'Éternel afin que tu sois en mesure de And tenir. after you have done everything to stand, Et après avoir tout fait pour tenir ferme, stand therefore. il dit, tiens-toi donc. He says, Il with dit, the belt of truth il dit, avec la ceinture de buckled vérité around your waist, autour de tes with reins, the breastplate of righteousness. avec la cuirasse de justice, It says with the helmet of salvation. avec le casque du salut, It says with the shield of faith, avec le bouclier de la foi, with the sword of the spirit, et which is the word of God. avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. These are the weapons that have been given to us. C'est ça les armes qui nous ont été He données. said with your foot fitted with the readiness of the gospel Il of dit avec Christ. ton pied prêt avec l'évangile de Christ. Hallelujah. Amen. Look at the kind of weapons that have been given. Regarde le genre d'armes qui nous ont été données. Truth, La vérité, righteousness, la justice, faith, la foi, salvation, le salut, the word, la parole and evangelism. et l'évangélisation. Look at what has been given to us. Regardez ce qui nous a été donné comme arme. Praise God. Alléluia. And you are there. Et tu es là. Feu. Why will you not continuously use feu? Because they will Et tu es always là, tu attack dis you. fire. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas continuer? They will always Tu attack you. You don't have breastplate. You don't have belt. Your body is empty. That's why fire can burn you. Fire is just n'as pas burning de you. justice, tu n'as pas de foi. C'est pour ça que ton corps est vide. C'est pour ça que Praise tu peux God. continuer à Praise t'appliquer. God. Amen. The true fight of a believer Le vrai combat d'un croyant, is the fight of faith.
C'est le combat de la foi. Even if the devil takes everything from you, Même si le diable prend tout de toi, one thing he une shouldn't chose take, qu'il ne doit pas your prendre, faith in God. c'est ta foi en Christ. I always use the example of Job. Je prends toujours l'exemple de Job. You see, we could, according to the standards of today's warfare, Job lost the battle against the devil. Selon le standard de la prière des guerriers de nos jours, Job a perdu le combat. You know, when they talk of warfare prayer today, Quand on parlait de prière des guerriers it's de nos the jours, prayer to kill the devil. c'est la prière pour tuer le diable. Hallelujah. Amen. Some people kill the devil. Since they started killing the devil have not died. Certaines personnes tuent le diable et depuis qu'ils ont commencé à le faire, le diable n'est pas mort. Even God did not kill the devil. Même Dieu n'a pas tué le diable. Now you want kill devil. C'est toi qui veux tuer le I diable. cut your neck. I cut your neck. I cut your neck. Je coupe ton cou, je coupe ton cou. Bring machete. Apporte la matière. We cut the neck. We cut your hand. We Nous cut. coupons la main. No. Non. Hallelujah. Amen. The warfare of a believer Le combat, la prière des is guerriers, the fight to stand in the faith. c'est la prière afin de tenir ferme dans la The foi. devil took all what man today's man values. Le diable a pris de Job tout ce que les hommes de nos jours valorisent. How can one day your 10 children die in one accident? Comment est-ce qu'en un seul jour, tes 10 enfants meurent dans un accident? Is God alive again in your life? I Est-ce mean, que Dieu est in encore en today, vie? Est-ce que tu es encore en vie dans ta... imagine That's that heavy. you just heard that mommy like that, all of her children say, I knew that woman, something was fishy about her. Imagine que tu entends qu'aujourd'hui, les momies comme ça, là, tous ces enfants sont morts un seul jour. Je savais que ces femmes-là, quelque chose n'allait pas. Something pour was sa vie. fishy. Something was fishy. Quelque chose n'allait pas. I heard that her husband left her. J'ai entendu que son I mari said it. J'ai The man bien has dit. discovered the things that she's doing. L'homme a découvert les choses qu'elle fait. Hallelujah. Amen. But this is what happened to Job. Mais c'est ce qui s'est passé avec Job. In fact, when you go to other pastors, imagine then I leave now and go to one pastor. Et je quitte maintenant, je vais vers un pasteur. Say, help me. Je dis, aide-moi. He said, I knew you were not walking down the right path. Il va dire, je savais que tu ne traversais pas, tu ne marchais pas sur la voie. That's how Apostle, No, that's how Job lost everything. C'est comme ça que Job a tout perdu. And the worst is that he became sick. Et ce qui est même pire, c'est qu'il est tombé malade. They want to finish him now. On voulait le finir. He put his hand for the wrong place. Il a mis sa main au mauvais endroit. Hallelujah. Amen. But you know, in the true definition of the fight in the realm of the spirit, She Job said won the fight. Dans la vraie définition du règne de l'esprit, Job a vaincu le In combat. the physical, Job lost the fight. Dans le physique, Job a perdu le combat. But in the spiritual, where battles are fought, Mais dans le spirituel où les batailles sont in the realm of the menées, spirit, the winner there was Job. dans le règne de l'esprit, le vainqueur là était Job. Because the devil's problem was not Job's children. Parce que le problème du diable n'était pas les enfants de Job. The devil's problem was not Job's marriage. Le problème du diable n'était pas son mariage. The devil's problem was not Job's career. Le problème du diable n'était pas sa carrière. It was not his finances. C'était pas ses finances. And is that not what the devil is fighting us today about? Est-ce que ce ne sont pas des raisons pour lesquelles le diable nous No, combat? those are the things he's fighting, like he's taking from us. Ce sont des choses qui combattent, c'est-à-dire ce sont des And choses qui that prennent has de made nous. us to think that that's the object of the fight. Et c'est cela nous a fait voir que c'est ça l'objet du combat. But we have forgotten Mais nous avons oublié that what he truly wants is our soul. que ce qu'il veut en vérité, c'est notre âme. So when Job said, Alors quand Job a dit, the Lord has given le Seigneur a donné and the Lord has taken, et le Seigneur a repris, blessed be the name of the Lord. béni soit le nom du Seigneur. The devil knew that he had lost this battle. Le diable a su en ce moment Do you know what Job ce did? combat. Est-ce que tu sais ce que He Job a did dit? not even recognize the fact that the devil has the ability to take anything from him. Job n'a même pas reconnu le fait que le diable a la capacité de prendre quoi que ce soit de lui. In all of this battle, he never saw himself fighting with the devil. Dans tout ce combat, il ne s'est jamais vu comme menant un And combat. that avec is le diable. one thing believers don't know. We don't fight with the devil. C'est l'une des choses que les croyants ne connaissent pas. Nous ne combattons pas avec We le diable. fight to keep our faith. Nous combattons pour garder notre foi. If you are fighting with the devil, then Jesus never accomplished anything. Si tu combats avec le diable, c'est-à-dire que Jésus-Christ n'a encore rien. Bible says he won the battle and gave us the victory. La Bible dit qu'il a gagné le combat et il nous a donné la victoire. What you need to do is to continuously keep your victory.
Ce que tu dois faire, c'est de continuer dans cette victoire. Hallelujah. Amen. And what did Job say? Et qu'est-ce que Job a dit? He says the Lord gave Il a dit le Seigneur a donné and only him can take from et him. lui seul peut prendre de nous. That thing that is going wrong in your life and you keep thinking that is the devil. Et cette chose qui ne marche pas dans ta vie, tu continues à penser que c'est le You diable. are glorifying the devil's place in your life. Tu glorifies la place du diable dans And ta do vie. you know that Job was right? Est-ce que tu sais que Job était juste? The devil had no ability to take anything from Job. Le diable n'avait aucune capacité d'ôter quoi que Not ce soit de Job. even his 100 francs. Même pas ses 5 francs. That is why he had to go and take permission from God to come around Job. C'est pour ça il a pris la permission à Dieu pour venir auprès de Job. But many of us today, we give up on God because of the things around us. Mais plusieurs d'entre nous abandonnons Dieu à cause des choses qui nous entourent. Fear God and keep his commandments. Crains Dieu et garde ses commandements. Take heed if you think you're standing, lest you fall. Fais attention si tu penses que tu es debout The two last afin de ne pas scriptures. tomber. Hebrews chapter 3 Le verse dernier 12. verset, Hébreux chapitre Hebrews chapter 3 verse 12. Hébreux 3 verset It 12. says, beware, brethren, lest there be any of you an evil heart. Lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. So a man can depart from God. Alors un homme peut se détourner de Dieu. So please never ever think in your head that one save is forever saved. A man can depart from God. Alors ne pense jamais qu'une fois sauvé et à jamais sauvé. Un homme peut se détourner du Dieu vivant. A man can depart from God. Un homme peut se détourner de Dieu. And I will prove this lastly with 2 Peter chapter 3 verse 17. Et je vais te faire voir ceci avec 2 Pierre. 2 Peter chapter 3. 2 Pierre chapitre 3, We'll read verse 17. verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à des choix de votre fermeté. Listen, I will read from verse 14 for better understanding. Therefore, beloved, looking forward to these things, be diligent to be found by him in peace, without spot and blameless. Peter is talking to the church. And consider that the long suffering of our Lord is salvation, as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given to him, has written to you, as also in all his epistles, speaking in them these things, in which are some things that are hard to understand. This is Apostle Paul that is addressing the letters of this is Peter addressing the letters of Apostle Paul, because many people today have taken the letters of Apostle Paul and are making as if Apostle Paul does not know what he was talking about. It's as if Apostle Paul was preaching sin, preaching, advocating for a life of sin. C'est l'apôtre Pierre qui parle de ce que l'apôtre Paul a écrit, parce que de nos jours, plusieurs personnes se servent de ce que l'apôtre Paul a écrit comme c'était un permis pour pécher. He said, as also in his epistle, speaking in them of things in which are some things that are hard to understand, which untaught and unstable people twist it to their own destruction. Getting? Untaught and unstable people, they twist the message of Apostle Paul to their own destruction. It's not today that this was written. It was that back in the days of Peter. Que des personnes qui ne sont pas instruits détournent ou verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont des personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Hallelujah. Amen. Do you know that Apostle Paul was alive when Peter wrote this message? Sais-tu que l'apôtre Paul était en vie lorsque Pierre a écrit ce message? Peter wrote this message. Pierre a écrit ce message. Apostle Paul was alive. L'apôtre Paul était en vie. Hallelujah. Amen. And Apostle Paul never contradicted what he wrote. Et l'apôtre Paul n'a jamais contredit ce qu'il a écrit. Are you getting what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que He je says dis? that our brother Apostle Paul has written some things in his letter Il dit que that are notre hard frère, to understand. l'apôtre Paul a écrit certaines choses dans ses lettres qui sont difficiles à comprendre. If Peter says hard to understand, you want to claim that you understand him more than Peter.
Et si Pierre dit que la chose est difficile à comprendre, toi tu te dis comprendre plus que I hear Pierre. some people who condemn Peter a lot. Je comprends certaines personnes qui condamnent Pierre, qui condamnent Are you vraiment saying Pierre. that Jesus never prayed enough when he chose Peter to be the leader of the apostles? Es-tu en train de dire que Jésus-Christ n'a pas assez prié lorsqu'il a choisi Pierre comme étant le leader des The apôtres? Bible says he prayed all night and then he came and called the 12. La Bible dit qu'il a prié toute la nuit et il a appelé les 12. And after he called Peter, Et après il a appelé Pierre. he said, you are the rock. Il a dit tu es le rocher. Upon you I will build my church. Il dit sur toi je vais bâtir mon église. And the gates of hell will not prevail. Et les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir. If Jesus never added that the gates of hell will not prevail, we would have said that hell has condemned, the devil managed to turn around Apostle Peter. Si Jésus-Christ n'avait pas ajouté que les portes de l'enfer ne prévaleront point, nous aurions dit que le diable a tout fait pour prendre le contrôle sur Peter Pierre. was in his sound mind when he wrote this. Pierre était en bon état lorsqu'il a écrit ceci. Sound mind. And he said, some Et il a people dit, in which it said which are untaught and unstable people twist it to their own destruction, as they do also with the rest of the scriptures. dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre. They do the same with other scriptures, not only with those of Apostle Paul. Ils font pareil avec d'autres écritures, pas seulement avec ceux de l'apôtre Paul. Then the advice now comes Et puis le conseil in vient verse 17. dans le verset. You therefore, beloved, Vous donc, bien-aimés, since you know this beforehand, qui êtes avertis, beware lest you also fall from your own steadfastness. mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, It said, be led away with the error of the wicked, vous ne veniez à des choix de votre fermeté. but grow in the grace and knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. NIV says, do not fall from your secured position. La version NIV dit de ne pas tomber de sa position de sécurité. It said, your position where you are now is already secured, Et de la position où tu te trouves maintenant est déjà sécurisée. but you can fall away. Mais tu peux tomber. So I am warning you now, Alors je t'avertis before I go, avant de partir, so that when I leave, pour que lorsque je ne you will suis not plus, allow these men who are thwarting the gospel que tu ne permettras pas à ces hommes qui tordent and the l'évangile messages of Apostle et les Paul messages de l'apôtre to Paul take you away from your de secure position. te faire quitter ta position de sécurité. This was the last letter of Peter. C'était la dernière lettre de Pierre. The last letter. La dernière lettre de After Pierre. this, Peter was never seen or heard. Après ceci, Pierre n'a jamais été entendu ou vu. And he blessed the people. Et il a béni le peuple. He says, the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ be with you. To him be all the glory both now and forever. And À lui concluded with soit la amen. gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Where are you standing? Où te tiens-tu? Are you in a secured position? Es-tu à une position de sécurité? Where is the fear of God? Où Rise est up on la your crainte de feet. l'éternel? Mets-toi debout. Rise up on your feet. Mets-toi debout. Where is the fear of God? Où est la crainte de l'éternel? Where is the fear of God? Où est la crainte de l'éternel? Hallelujah. Amen. I don't know what you have to tell the Lord this morning. Je ne sais pas ce que tu as dit au But Seigneur if I ce were matin. you, Mais si j'étais I will toi, ask him to restore to me je lui demanderais de me the restaurer joy of my first love in him. la joie de mon premier amour I en want lui. to repent and go back to the place where the fear of God is a reality in my life. Je veux me repentir et rentrer à l'endroit où la crainte de l'éternel I don't know. devient Why are you réalité pour keeping moi. quiet? Close your eyes and speak to the Lord. Pourquoi es-tu And say, calme? Father, Ferme les yeux et parle au Seigneur. Seigneur, restore my first love for rends-moi you. mon premier amour pour toi. And if you have never experienced, ask him to give you the grace to experience the Si first tu n'as love. jamais expérimenté ce premier amour, demande-lui de te donner la grâce de le Those faire. days when you just gave your life to Christ Ces jours-là où tu as donné ta vie à and you Christ wanted to study the scripture by all costs. et tu voulais étudier la You parole de wanted Dieu de to toute pray by façon. all costs. Tu voulais prier You de tout wanted to prix. take personal fastings for spiritual growth. Tu voulais You were faire des doing demandes 3 days personnelles. drive. You were taking 1 month fasting. faisais des You demandes just wanted to personnelles. be with the Lord. Tu voulais All of faire that un was not for you to Seigneur. acquire power. That was for you to grow spiritually. Mais c'était pour que tu grandisses spirituellement. It is not in these days where every young minister wants power, every young child of God wants power to prophesy. No, in those days we just wanted to know him. That I may know you in the fellowship of your suffering. Kaposata. Lord, I want you to restore me to my first love.
Restore me. I want the fear of you to be palpable in my heart. I don't longer want to live a laissez-faire life, but I want to live a life that fears you. A life that brings you glory. A life that keeps your commandments. A life that hates evil. A life that repents. A life that does not take worldliness for pleasure. I don't want to live that kind of life anymore. I don't want that kind of life. The life of laxity in Christ. The life as if I am the one that Christ is begging to make heaven. No, I don't want to live that kind of life. I don't want to lose my secure position in Christ. I don't want to be taken away by thwarted gospel, by untaught men, lawless men. Engrace me, Lord. Engrace me. In these days where the love of God in the hearts of men is waxing cold, I don't want your love in my heart to wax cold. I don't want your love in my heart to wax cold. Abba, Father, help me. Help me, oh God. Help me, King of glory, to fight the true fight of faith, to hold on to eternal life. My Father, my God. Apostle Paul said we should lay hold of eternal life. It means that we can lose eternal life. Abba, Father, help me to take up the sword of the Spirit, to take up the shield of faith, to take up the breastplate of righteousness, to put on the belt of truth, the helmet of salvation. Let it never leave my head. Why are you quiet? Why are you quiet? Are you comfortable with the kind of life? You cannot pray. You cannot study the word. You move around, talking revelations here and there, and the power of God is not in you, and you know. My first love. You move around, broken scriptures, and yet there is no death. You move around, telling one scripture after the other, yet there is no death. You know what you did last night. Want to spend time with you. You know how you are testing that sister, how you are testing that brother, how you are showing your nakedness. You know, and yet you call yourself a child of God. Repent. Bible talks of godly sorrow, the sorrow that brings repentance. When you begin to feel in your heart that I'm not doing the right thing, when you begin to feel in your heart that you are sinning either by omission or by commission, one thing is wrong somewhere. Either you are not doing or you are doing. Either you are failing to do the right thing or you are doing the wrong thing, or you are even in the boat. Lord, mercy. Your mercy, our Father. Your mercy, King of glory. We need mercy. We need mercy. We need mercy. We cry for mercy in these last days where sin is multiplying. We pray for grace. We say when sin multiplies, grace will multiply. We ask for grace to multiply, that we may live a life beyond sin. We ask for grace to multiply, that we may live a life in the fear of God. We ask for grace to multiply, when the pride and arrogance of this world will not consume us. The desire to be relevant will not take us away from your presence. The desire to be relevant will not take us away from the truth. The desire to be relevant will not take me away. The desire for a full church will not take me away from your presence. To fear you, Lord, I want to fear you. And the soul. I want to fear you. I want to fear you. I want to genuinely fear you. Bless me with the fear of God. Bless me with the fear of God. A heart that will fear you and hate evil. A heart that will keep your commandments. Abba, Father, embrace me. In these last days, may I not follow the ways of Jezebel. In these last days, may I not follow the Jezebelic spirit. Abba, Father, embrace me to live a life of purity, to live a life of righteousness, a life of the fear of God, a life of holiness. Lord, may I fear you. Help me to fear you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord. If you were there and you know that it's been a while and you cannot ascertain that you are walking with God and you want to begin a new journey, the Lord is calling you to take a new start. You want to begin a new journey with the Lord. You want to restart with the Lord. You want to take a new beginning. You want a fresh start. Maybe you have been serving God, but you know that the fight you have been fighting has not been the right fight.
Hallelujah. Maybe you know that you have not been doing, either by omission or by commission. Come forward and begin a fresh start with the Lord. If you're there, you come forward and begin a fresh start with the Lord. There must be a day where you say, Lord, have mercy. Where you say, Father, I have sinned and have fallen short of your glory. Where you say, Lord, I want to begin anew. Where you say, Lord, have mercy, for I am about to lose my secure position. Thank you, Abba Father. Magnify the Lord with me. Exalt the name of Jesus. Magnify the Lord with me. Exalt the name of Jesus. Magnify. Magnify the Lord with me. Exalt. Exalt the name of Jesus. Magnify. Magnify the Lord with me. Oh. Exalt the name of Jesus. I speak the grace for restoration of the fear of God. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. I declare by the authority in the name of Jesus, your conscience will give you no rest until you be restored. In the name of Jesus Christ. Amen. As you go home today, let your conscience bring you to your knees. In the name of Jesus Christ. Amen. The Bible says, whosoever shall turn shall be forgiven. He desired that none should perish, but that all should come to repentance. One message or the other would have given you the leverage to begin to live the way you're living. That thing you know that you used to have that you have lost, I pray that your conscience will bring you to a point where you will remain in his presence until it is restored. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. That the fear of the Lord will come back afresh in you. In the name of Jesus Christ. Amen. And the genuineness of pursuit, not only of power, but of the fear of God, of the love of God in your heart, will come afresh in the name of Jesus Christ. Amen. The Lord bless you. The Lord cause his face to shine upon you. As you seek him, may you find him. Yes. In the name of Jesus Christ. Amen. That life of fasting that you have lost may be restored unto you. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. That life of endurance in the place of the world that you have lost may be restored unto you. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. That life of tireless prayer that you have lost may be restored unto you in the name of Jesus. Amen. That life of personal evangelism that you have lost may be restored unto you in the name of Jesus. Amen. May that unwavering faithful result come upon you. Yes. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Be blessed beyond every curse. Yes. In Jesus' most perfect name we have prayed with thanksgiving. Amen. Put your hands together for the Lord and be seated.